The former president leaves a huge legacy for the people of the Federal Republic of Nigeria, ECOWAS, and the continent of Africa at large. But for our case with Zimbabwe, we have a long history with the late President Buhari. You will recall in 1980, he was minister in President Obasanjo's government when we attained our independence. And I think he was a minister of petroleum. And towards the end of our war, when we had the Patriotic Front, the two liberation movements before we had our unit, a complete unit accord, we had the Patriotic Front. It was the government of President Obasanjo in which President Buhari was serving that gave us money up to 50 million for the liberation of Zimbabwe. And Nigeria was a member of the frontline states. Even if it was in West Africa, it was a member of the frontline states, and few people now don't remember that, but it played a major role for the liberation. And when we got our independence in 1980, they were the first to take our guerrillas from both Zipra and Zanla to train them in Nigeria. I can give you as an example of the first group, Lieutenant General Michael Nyambuya, who is now the Deputy President of the Senate. They were in that group. Air Marshal Abbasutu, who is now our ambassador in Pakistan, was in that group, and many others. So they trained both our Air Force and our Army. That helped us in those formative years when we were building the Zimbabwe National Army and the Air Force of Zimbabwe. And so when he then became president in 1983, we had very good relations with him. And when he came back for the second time, that was in 2015, and he strengthened the relations between Zimbabwe and Nigeria. I was also lucky when I was tasked by His Excellency the President, Dr. Comrade Emerson Damzo Mnangagwa, to go and represent Zimbabwe on his behalf on the handover and takeover of the chains of power in 2023, when he handed over to now the President of the Federal Republic of Nigeria, His Excellency Tinubu. So I went there, and I attended both functions, his farewell banquet, and the inauguration of the president and him handing the chains. And he said to all of us, "I'm a cattleman. I'm going up north to look after my cattle." And that was the last time we met. And so as we speak, the relations between Zimbabwe and the Federal Republic of Nigeria. We have got good relations, and we work very well on both the AU and on all international forums. Thank you, Acting President. Mchagavu President Buhari takashanda navo kubva nguva yehondo yeChiwenga.
apa takanga tichirwisa vana Smith muno muZimbabwe. Ipapo akanga achiri minister wezvemafuta kunyika yeNigeria, kunyika yake apo President Obasanjo vakanga vari mutungamiriri. Vanhu veZimbabwe vanofanira kuziva kuti inguva iyoyo Nigeria yakatipa mari inokwana kuita makumi mashanu emamiliyoni emadhora kuti Chiwenga chedu chienderere mberi. Vakaenderera futi pakavazita futi kuti Nigeria ive member yemafrontline yataiti mafrontline states, idzo nyika dzakanga dzakanangana nehondo Chiwenga dzaka dzichitsigira rusununguko rweZimbabwe. Tichiwana rusununguko rwedu mugore ra1980, vakomana vedu vakatanga kuti vanotrainwa kuti vanoita vadzidze nezvehondo kuti nyika inodzivirirwa sei. Nigeria ndiyo imwe yenyika yakatanga kutora vakomana vedu vakawanda vakanotraina zvichuto nevakanotraina nezvechiuto chemuchadenga. Vamwe vacho tichinavo vakawanda, vamwe vacho ndivana deputy president weSenate, Lieutenant General Michael Nyambuya, Air Marshal Abu Basutu, vana vaambassador vedu kuPakistan, nevakawanda vachiri muno, vamwe izvino vakabudavo muchiuto. Zvakatiita kuti izvozvo kubatanidza kwemauto edu kufambe nyore, kuite kufambe nekukurumidza patakabatanidza uto Zimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA neZimbabwean African National Liberation Army ZANLA neRhodesian Army kuti rive uto rimwe chete. Tabva ipapo vakazopinda kutonga Nigeria muna 1983. Tikava tinoita ukama wakanaka neNigeria, tikavakidzana vaishanda zvikurusa tichibatana kubva ichiri OAU kusvika yazonopinda kunoita AU. Munoranga zvakambosiya basa, vakazodzoka zvakare muna 2015 apo vapedza kuita ma2 terms avo vakabuda vakazosiya basa, vakuti ndakunozorora ndienda kunofudza mombe dzangu. Ndakava nerombo rakanaka ndakatumwa napresident kunomiririra nyika pavakapa cheni dzekutonga kuna president Tinabo vari kwekuzvino vari kutonga. Saka ukama hwedu panguva yakanga varipo hwakasimbiswa zvikuru.